Welcome to our channel. I hope this video is useful. Apa beda optimis dan pesimis? What is the difference between an optimist and a pessimist? Optimisme dan pesimisme adalah dua pendekatan atau pandangan yang berbeda terhadap kehidupan, situasi, dan masa depan. Optimism and pessimism are two different approaches or views towards life, situations and the future. Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya, serta keuntungan dari masing-masing pendekatan. Here are the main differences between the two, as well as the advantages of each approach. Optimisme. Optimisme adalah pandangan yang cenderung melihat sisi positif dalam situasi, berharap yang terbaik, dan percaya bahwa hal-hal baik akan terjadi. Optimism. Optimism is an outlook that tends to see the positive side in situations, hopes for the best, and believes that good things will happen. Orang yang optimis biasanya memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan mereka. Optimistic people usually have confidence that they can overcome challenges and achieve their goals. Keuntungan optimisme. Kesehatan mental lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa optimisme dapat dikaitkan dengan tingkat stres yang lebih rendah dan kesehatan mental yang lebih baik. Benefits of optimism. Better mental health. Research shows that optimism can be associated with lower stress levels and better mental health. Kesehatan fisik lebih baik. Optimisme sering dikaitkan dengan hasil kesehatan yang lebih baik, termasuk risiko penyakit jantung yang lebih rendah dan tingkat harapan hidup yang lebih tinggi. Better physical health. Optimism is often associated with better health outcomes, including a lower risk of heart disease and higher life expectancy. Motivasi yang lebih tinggi, orang yang optimis cenderung lebih termotivasi dan tidak mudah putus asa, sehingga mereka lebih mungkin untuk mencapai tujuan mereka. Higher motivation. Optimistic people tend to be more motivated and less easily discouraged, so they are more likely to achieve their goals. Hubungan sosial yang lebih baik. Optimisme dapat meningkatkan hubungan interpersonal karena orang optimis cenderung lebih ramah dan mendukung. Better social relationships. Optimism can improve interpersonal relationships because optimistic people tend to be more friendly and supportive. Pesimisme. Pesimisme adalah pandangan yang cenderung melihat sisi negatif dalam situasi, mengharapkan yang terburuk, dan percaya bahwa hal-hal buruk lebih mungkin terjadi. Pessimism. Pessimism is a view that tends to see the negative side in situations, expects the worst, and believes that bad things are more likely to happen. Orang yang pesimis mungkin merasa ragu atau skeptis tentang kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan. Pessimistic people may feel doubtful or skeptical about their ability to overcome challenges. Keuntungan pesimisme. Persiapan lebih baik, orang yang pesimis cenderung bersiap untuk kemungkinan terburuk, sehingga mereka mungkin lebih siap menghadapi kesulitan atau masalah. Advantages of pessimism. Better preparation. Pessimistic people tend to prepare for the worst, so they may be better prepared to face difficulties or problems. Menghindari kekecewaan, dengan mengharapkan hasil negatif, orang pesimis mungkin kurang terkejut atau kecewa jika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Avoiding disappointment. By expecting negative outcomes, pessimists may be less surprised or disappointed if things don't go according to plan. Analisis lebih kritis. Pesimisme dapat mendorong pemikiran kritis dan analisis yang lebih dalam, yang bisa bermanfaat dalam pengambilan keputusan. More critical analysis. Pessimism can encourage critical thinking and deeper analysis, which can be beneficial in decision-making. Kesimpulan. Baik optimisme maupun pesimisme memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Conclusion. Both optimism and pessimism have their respective advantages and disadvantages.
Pendekatan yang seimbang seringkali merupakan cara terbaik, di mana optimisme memberikan motivasi dan energi, sementara pesimisme mendorong persiapan dan analisis kritis. A balanced approach is often the best way, where optimism provides motivation and energy, while pessimism encourages preparation and critical analysis. Penting untuk menemukan keseimbangan yang sesuai dengan kepribadian dan konteks kehidupan masing-masing individu. It is important to find a balance that suits each individual's personality and life context. Thank you for watching this video. Hopefully useful. Don't forget to like and subscribe.